It's not live. It's not live. Not coming. ப்ரோ வரல அது இல்லை ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் கொடுத்தா தானே வரும் எனக்கு தெரியாது சார் ரெக்கார்டிங் if you start the recording then only it will come, that's what we saying. YouTube. Yeah. Start recording is will come. Start recording is for OBS actually. Yeah, but I don't know. ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ಸತಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಓಕೆ, quickly let's go through whatever we have discussed so that it will help our problem solving. First, selling this is amalgamation, no? Yes, consolidation. So let's begin. Holding company, subsidiary company irutte. When do we call something as holding company? 50% ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡೋದು. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ P&L ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು? ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ the holding subsidiary relationship was formed. Okay, ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಿಗ ಅಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಗ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡನ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ನ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್
ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ನಂತರ ಅರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೋನಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಫ್ ಬೋನಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್? ಇಫ್ ಬೋನಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮುಗ್ದ್ಮೇಲೆ P&L ಇಂದ ತೆಗಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು P&L ಇಂದ ತೆಗಿತೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ P&L ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಂದ ತೆಗಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು? ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ತೆಗಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಸೆಟ್ ಇದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ. ಎನಿವನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿದೌಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಏನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ CP ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, RR ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್, RP ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಂದ ಬಂತು, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂತು, P&L ಇಂದ ಬಂತು. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಸ್ಟೆಪ್ 12 ನೋಡಿದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 12 ನೋಡಿದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಶೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೋನಸ್ ಏನ್ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರದ್ದು ಶೇರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಆಗ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗಿತೀವಿ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ AS 13. ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಈ ವರ್ಷ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಶೇರ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಶೇರು ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರು, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್, ಟೋಟಲ್. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್, ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಾವು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಅದರ ನಂತರದ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ಲೋನ್ ಗಿವನ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನೂ ಹೊರಗಡೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? 80% ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, 20% ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, P&L ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್.
ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಶೇರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಆಡೆಡ್ ಟು P&L. ದೆನ್ ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L. ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಯಾರು ತಗೊಳ್ತೇವೆ? ಓನ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತೇವೆ? ಸ್ಟೆಪ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇಬ್ರು ಈಗ ಒಂದೇ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಓಕೆ. ನೋಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ನಡುವೆ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಐಟಮ್, ಸೆಪರೇಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ದೇರ್. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ P&L. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ P&L ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ P&L, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ P&L ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಎರಡರಿಂದನೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂದ ಹೇಗೂ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, this is what we discussed yesterday. Today we will go into problem solving. Yes. Yes, students, ನಿನ್ನೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಾ? Okay, first we will see what is given in the previous exams, last 2-3 exams. Then we will see other things. Okay, question number 5 is asked. Question number 5. On 1st February 2024, Best Limited acquired 80% equity shares of Cool Limited for 14,80,000. ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 80% ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೂಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ತು, ಕೂಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ತು. ಈ 14,80,000 ಏನಾಯ್ತು? ಎಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಅವರು 14,80,000 ಕೊಟ್ಟು 80% ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಆನ್ 31st March 2024, Best Limited also acquired 25% equity shares of Good Limited for 3,80,000. On 31st of March 2024, Best Limited acquired 25% equity shares of Good Limited for 3,80,000. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು?
ಹಾ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬರಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ? ಗುಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದ. ಇದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಗುಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಗುಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ is just an associate. The following are the balances extracted from the books of Best, Cool Limited and Good Limited. Best Limited, Cool Limited, Good Limited. Cool Limited is subsidiary company and Good Limited is just an associate. Okay. You can see the balance sheet. Equity shares given, securities premium, debentures, general reserve, P&L, investments, property, plant and equipment, current assets, trade payables, sales and other income, raw material consumed, wages and salaries, production expense. Okay, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Additional information. The P&L account of Cool Limited showed a credit balance of 30,000 on 1st April 2023. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು? P&L of Cool Limited. Cool Limited 1st April 2023ಗೆ there is a credit balance. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1st February 2024ಗೆ. 1st February 2024ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 1st April 2023, starting of the year, there is 30,000 in P&L of Cool Limited. General reserve balance is brought forward from previous year. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ start of the year ಇಂದ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Next, on 31st March 2024, all the bills payable in Cool Limited's balance sheet were acceptances in favor of Best Limited. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. However, on the date, Best Limited held only 3 lakh of these acceptances in hand, rest having been endorsed in favor of creditor. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, Best Limited purchased goods costing 5 lakhs from Cool Limited on 1st June 2023 at a price of 6,50,000. Purchase ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. The entire goods remain unsold with Best Limited at the end of the financial year. Who is Best Limited? Subsidiary company. Holding company. Holding company purchase ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. From whom? Cool Limited. Who is Cool Limited? Subsidiary company. So ಈಗ ಇದು unrealized profit situation create ಮಾಡುತ್ತೆ. Unrealized profit situation downstream or upstream? Is it downstream or upstream? Best Limited purchased goods from Cool Limited. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು upstream. Best Limited ಯಾರು? holding company. Cool Limited ಯಾರು? subsidiary company. Cool Limited is selling to holding company ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it becomes upstream. Best Limited is preparing consolidated financial statements for the year ending 31st March 2024. Okay, what have they asked? You are required to calculate trade payable. Bari trade payable. You are required to calculate current assets. You are required to calculate minority interest. You are required to calculate goodwill, capital reserve on the acquisition of Cool Limited. Goodwill, capital reserve on the acquisition of Good Limited. Profit and loss account consolidated. General reserve consolidated. Revenue from operations consolidated. Cost of material purchased or consumed consolidated. They did not ask consolidated balance sheet also. They did not ask consolidated P&L also. But consolidated balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ P&L ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ನಾವು? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3,80,000 ಪ್ಲಸ್ 4,10,000 ಪ್ಲಸ್ 25,000. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು 3,80,000. ಹೌದೌದು, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಾರಿ. 3,80,000 ಪ್ಲಸ್ 4,10,000 7,90,000 ಆಯ್ತಾ? 7,90,000 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್. ಸಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕೂಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 7,90,000. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು,
On the date, Best Limited held 3 lakh of these acceptances. Bills payable, bills receivable, common, mutual. ಎಷ್ಟು mutual? 3 lakhs. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರದೇ, ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 100% ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಇದನ್ನ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ದೇಯರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಈಗ ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು, what you have to pay to this person, this becomes mutual. What you have to pay to this person, this is not mutual. Are you getting my point? So a 3 lakh matra mutual irodu, adanna eliminate madidare. Eliminated. That time you will get your trade payable. Is it clear? Next thing that they have asked is current assets consolidated. Current assets alli consolidated ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಏನೇನಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿಲೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. 965 ಪ್ಲಸ್ 560 ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು. 965 ಅಂಡ್ 560 ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಈ 3 lakh ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 lakh ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ, 3 lakh ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 5 lakh ಫ್ರಮ್ ಕೂಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ 1st June ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 6,50,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ? 1,50,000 ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 1,50,000 ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ದೆಷ್ಟು? ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೆಷ್ಟು? ನಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು? ಆಕ್ಚುಲಿ 80%. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು 20%. ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ 100% ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ 80% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು, 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ 80% ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ 20% ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು? 100% ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕೂಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, 3 ಲಕ್ಷ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 1,50,000 ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೌ what is the next thing that they have asked you? Minority interest calculation. Minority interest calculation. So minority interest calculate ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು 20% ಅವರಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೂಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 20 lakhs. ಆದ್ರೆ 20% ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 lakhs. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ, ಅದ್ರ 20% ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ, 4 lakhs. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು 20%. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು 20%. P&L ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು 20%. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಮತ್ತೇನಾಗಬೇಕು? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರದ್ದು 20% ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 1,50,000 into 20%, this will become 30,000. ಈ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಶೇರ್ ಆಫ್ P&L ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ನೌ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. 20% of share capital, 20% of securities premium, 20% of general reserve. Okay, P&L, they have calculated everything. Unrealized profit is minus from P&L, and then the balance that is there, that they have given 20%. Is it clear? Are you following this? So now in ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, P&L 20%. P&L 20% ಎಷ್ಟು? 2,70,000 into 20%, 54,000. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು? 1,50,000 into 20%, 30,000. So net is
24,000. Are you getting this? They have added total and they have taken the totals only and they have calculated 20%. Now here what we are doing, take P&L ka 20%, unrealized profit 20% eliminate, that time you will get 24,000. This will be your total minority interest calculation. Is it clear? This we should do it as step 5. If they ask full consolidated balance sheet, we will do it as step 5. Is it clear? Yes. Next, what did they ask? Goodwill or capital reserve on acquisition of Cool Limited's share. Remember step 6, goodwill or capital reserve calculation. What is the calculation? First to cost of acquisition. First to cost of acquisition minus pre-acquisition dividend. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. So cost of acquisition is to 14,80,000. Cost of acquisition is 14,80,000. Correct? Next, minus share of net assets. Share of net assets. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು 20% ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? Okay, if you understand, we have to do analysis. Remember step 3, analysis of profits. When we do analysis of profits, we'll get to know everything. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2,20,000. It is fully pre. It is fully pre. Or it is fully post. Securities premium, is it fully pre or fully post? Pre or post? Actually, information is not given about securities premium when it is acquired. It can be generated. Now ಯಾವಾಗ purchase ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ shares, ಆಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ securities premium ಇರಬಹುದು ಅದು. ಓಕೆ, ಅದರ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೀ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕೆನ್ ಯು ಸಿ 80% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರೀ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಪ್ರೀ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ what is there? General reserve. General reserve ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ? ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, isn't it fully pre? So it should go into the calculation. Can you see general reserve kuda 20% is over here and securities premium 20% is over here. Share capital general reserve 80% is over here. Securities premium 80% is there over here and share capital 80% is there over here. This is your cost of acquisition and these are your share of net assets. Share of net assets. Clear? P&L. P&L what we have to do? Remember, shares are not acquired at the starting of the year. Shares ಯಾವಾಗ acquire ಆಗಿದೆ? Share acquire ಆಗಿದ್ದು middle of the year. Middle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವಾಗ middle? It is acquired on 1st February. Can you see it is acquired on 1st February? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರ P&L ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,70,000. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರ P&L ಅಲ್ಲಿ? 30,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ. ಸೊ 2,70,000 ಅಲ್ಲಿ 30 ಹೋದ್ರೆ 2,40,000 ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವಿದ್ದು ಬರೀ 2 ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಆ 2 ತಿಂಗಳಿದ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳಿದ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್. ಸಾರಿ, 2 ತಿಂಗಳಿದ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 80% ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ. ಆಯ್ತಾ? 2,40,000 ಅಲ್ಲಿ 10/12 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 10/12? ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 months ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 80% ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 80% ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಈಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಷ್ಟು, ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್.
So differential amount is capital reserve, which will go to balance sheet. Is this clear? Yes. This is our fourth thing that they have asked. Fifth thing is what? Goodwill or capital reserve on acquisition of good limited shares. Good limited 20% purchase ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ 25% ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೆಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 3,80,000. ಇದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 3,80,000, ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10% ಇತ್ತು, ಅದರ 25%. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1,20,000 ಇತ್ತು, ಅದರ 25%. ಅಲ್ಲಿ P&L 50,000 ಇತ್ತು, ಅದರ 25%. So when you see, you are getting less, therefore it is goodwill. Same cost of acquisition minus share of net assets. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 25% ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 6 or question number 6, P&L consolidated balance sheet. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ P&L ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು P&L ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವುದು? 2,70,000 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 30,000 ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ 1st April ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು 2,40,000. ಆ 2,40,000 ಆಲ್ಸೋ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ 2 months. ಸೊ ಇಂಟು 2/12. 2/12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 40,000. ಆ 40,000 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 80% ಮಾತ್ರ ನಮ್ದು. ಸೊ 32,000 ವಿಲ್ ಗೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ P&L. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ? ಉಳಿದಿರೋ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ acquired the shares, it is already there. It is pre. It is capital profit. It is already considered in goodwill capital reserve calculation. Clear? Next, what did they ask? Revenue from operations. Revenue from operations. Did they give us any revenue from operations information? Yes. Can you see sales and other income they have given over here? Okay. Now, ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ 38 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕು? 38 lakhs ಅಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ನೋಡಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ನಮ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಉಳ್ದಿರೋ ರೆವೆನ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ 2/12. ಯಾಕೆ 2/12? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1st February ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ 2 months ರೆವೆನ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, earlier solutions if you see, no, earlier RTPs, earlier suggested answers, ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ICAI ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎರಡು ರೆವೆನ್ಯೂನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು 2. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಸೊ ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. 38 lakhs into 2/12, 633, 333. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2/12 ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2/12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕೆ? They didn't ask consolidated balance sheet, they didn't ask consolidated P&L. Allinda parts of consolidated balance sheet P&L they have asked. Yes. That was September 2024. Let's look into May 2024. May 2024 question we will solve. Okay, we will solve on our own. Balance sheets of Art Limited and Craft Limited is given. Art Limited, Craft Limited. Yaar holding company, yaar subsidiary company, ishtorag namge gottilla. Nodbeku. Equity and liability, shareholders fund, share capital, reserves and surplus, then current liabilities, trade payable, short-term borrowings. Asset side alli, non-current assets alli, property, plant and equipment, non-current investments, ಮತ್ತೆ current assets alli, inventory, trade receivable, cash and cash equivalents. Clear? Next, notes to accounts. You can see share capital, 65,000 shares of 100 each, 45,000 shares of 100 each. ಎರಡು ಕಂಪನಿದು shares ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4,000 shares of 100 each. Reserves and surplus ಅಲ್ಲಿ
you have general reserve and P&L. ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ P&L ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರು, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದರ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, investment in craft limited. That means art limited becomes holding company, craft limited becomes subsidiary company. Okay, now cash and cash equivalents we know. We still don't know how many shares are acquired. Now look at this question. Art limited acquired 3200 ordinary shares of craft limited on 1st October 2023. How many shares are acquired? 3200. 3200, correct? On what date? 1st October. Andre first of all middle of the year ಅಲ್ಲಿ acquire ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, the reserves and surplus and P&L of Craft Limited showed a credit balance of 40,000 and 58,700 as on 1st April. ನಾವು ಯಾವಾಗ acquire ಮಾಡಿದ್ದು? 1st October, but reserves and surplus balance is on 1st April. Okay, next, the plant and machinery account of Craft Limited which stood at 2,50,000 as on 1st April. ಯಾವಾಗಿತ್ತು 2,50,000? 1st April ಗೆ was considered worth 2,20,000 on the date of acquisition. Date of acquisition ಗೆ 2,20,000 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. We have to calculate that. Depreciation on plant and machinery is calculated at 10% per annum on the basis of useful life. Useful life. Basis of useful life ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, is it straight line method or is it WDV method? SLM. On the basis of useful life ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. Revaluation of plant and machinery is to be considered at the time of consolidation. Okay, revaluation ಮಾಡಬೇಕು. Next, Craft Limited deducts 1% from trade receivable as a general provision against doubtful debts. This policy is not followed by Art Limited. ಈಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು 1% ಪ್ರೊವಿಷನ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1,68,300 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 98%. 99%. 1,68,300 divided by 90, that it should become 1,70,000. Provision reverse ಆಗುತ್ತೆ. Provision reverse ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? Go back to your final accounts of CA Foundation. Provision for doubtful debts, PDD ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? P&L account debited to PDD. ಈಗ PDD ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ PDD ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, PDD ತೆಗಿತೇವೆ ಟು P&L, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ P&L ಗೆ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಕಂಪನಿ P&L ಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ P&L ಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ P&L ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. On 31st March 2024, Craft Limited's inventory includes goods which it had purchased from Art Limited for 1,03,500, which made a profit of 15% on cost. Unrealized profit also is there in this question. Almost all the adjustments which we have discussed, except bonus and dividend, idರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. Clear? You are required to prepare consolidated balance sheet. 14 mark question in the exam. Okay. ಇಲ್ಲಿ unrealized profit upstream downstream. ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್. Is this clear? Yes. I am giving you 1 minute just to read the additional information. Then we will start solving. 1 minute just to read the additional information. Everyone read all the additional informations, then we can start solving.
ಆಯ್ತಾ? Okay. Let's start now. Full-fledged question we are going to solve. This is May 2024. Correct? Steps. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? ಡೇಟ್ ಆಫ್ acquisition alva. Date of acquisition is first step. So date of acquisition, can you check the question? What is the date of acquisition? Date of acquisition, they have told it is acquired on 1st October 2023. So date of acquisition is 1st October 2023. Is it clear till here? Next, second step, shareholding pattern. Second step is shareholding pattern. Okay, Art Limited. Okay, Art Limited is holding some shares. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು? 3200 shares. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 4000 shares ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವರು 3200 shares ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4000 will be 80%. So your hatra irodu iga 80% shares. This question I'm going little slow so that you understand all the steps. 80%. Minority interest agadre ಎಷ್ಟು? 20%. Is it clear? Step 2. Okay, step 2. Minority interest will be 20%. Next, step 3. What is step 3? Analysis of profits. Analysis of profits of which company? Analysis of profits, yes, but analysis of profits of which company? Which company? Holding company or subsidiary company? Both alla, subsidiary company. Yaar profit analyze madru? Holding company yaake analyze ಮಾಡ್ತಾರೆ? Analysis of profits of subsidiary company. ಯಾರೀಗ subsidiary company? Craft Limited. Analysis of profits of Craft Limited. Now what you have to do, go into the question. Question alli, okay, question alli reserves and surplus notiಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. Reserves and surplus ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ P&L. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಮೇಲೆ P&L. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಂಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 40,000. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 40,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್? Can you see reserves and surplus and P&L of Craft Limited showed a credit balance of 40,000 and 58,000 on 1st April. 1st April ಎಷ್ಟಿತ್ತು general reserve? 1st April general reserve balance was 40,000. Correct? ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 110. 110 ಗೆ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. 110 ಗೆ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. So this will be pre. This will be pre. What about the balance? Nothing. ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. This will be post. So general reserve ಇಂದ ಯಾವುದೇ post ಇಲ್ಲ. Clear? Next. Can we go into P&L? No, we cannot. Why we cannot go into P&L? Because did we discuss that revaluation first ಆಗಬೇಕು? P&L, general reserve analysis, P&L analysis ನಡುವೆ revaluation first ಆಗಬೇಕು. So revaluation point is very very critical. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ವಿಚ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಟ್ 2,50,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ 2,50,000 ಇತ್ತದು? 1st ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ 2,50,000 ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ನೌ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1st April 2023 it was 2,50,000. 2,50,000. Okay. Now on was considered worth 2,20,000, but yavaga considered worth 2,20,000 on the date of acquisition. So minus depreciation for 6 months, 2,50,000 into depreciation rate ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 10%. So into 10% into 6 divided by 12.
So 2,50,000 into 10% into 6 divided by 12, that will become 12,500. Hagadre, asset value is 2,37,500 on what date? Asset value is 2,37,500 on what date? This is the value on 1/10/2023. This is our date of acquisition, correct? Date of acquisition ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ 2,37,500. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವರ್ತ್ 2,20,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2,20,000 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2,37,500 ಅಸೆಟ್ 2,20,000 ಆದ್ರೆ 17,500 is loss. 17,500 is loss. Are you getting my point? So 17,500 loss will be considered as pre. 17,500 loss will be considered as pre. Is it clear? Okay. Now, ಈಗ depreciation effect ಏನಾಗುತ್ತೆ? Depreciation effect. Go into the question. End of the year, what is the situation of property, plant and equipment? Our books ಅಲ್ಲಿ plant and machinery has become 2,25,000. ಹೇಗೆ 2,25,000 ಆಯ್ತು? 2,50,000 ತಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ 25,000. ಸೊ 2,50,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 25,000 ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2,25,000. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Revaluation was only for fixing the price. Remember that chapati. Okay, in that tea party, they have discussed the revaluation things. So, ಈಗ additional depreciation ಹೇಗೆ calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ? Additional depreciation ಅಲ್ಲ, depreciation add back. Asset value ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, so depreciation has to be added back. Are you getting my point? So, 12,500 was a depreciation as per books. From 1st October 2023 to 31st of March 2024, depreciation is 12,500. Correct? Is it correct? ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು revalue ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ depreciation after revaluation ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? Depreciation after revaluation should be 2,20,000 into 10% into 6/12. 11,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ 6 months ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 12,500. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 11,000. ಸೊ 1,500 is depreciation add back. 1,500 depreciation has to be added back. Is it clear? Are you following this? Yes. Okay, you can just have a look at this calculation. Let me know if you have any doubt. Sir, when is audit crash course starting? Audit crash course will be somewhere around 14-15. But audit in Kannada is not happening. It will be in English. Is it clear? ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿ ಏನು? P&L. P&L, what is the situation? Look at the situation with P&L. P&L closing balance is 2,08,000. P&L balance is 2,08,000. Now, what we have to do is reverse the provision. Remember that provision? Add back provision for doubtful debts. Reversed. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1,68,300. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 1,68,300 is 99%. How much is 1%? 1,68,300 into 1 divided by 99. 1,700 is the provision. Now,
In your study material, there is one question where there is uniform accounting policies question ಒಂದಿದೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? 2,09,700. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ P&L ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ 58,700. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ 58,700. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀ? ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100% ಪ್ರೀ. 100% ಪ್ರೀ. ಸೊ ನೌ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,09,700 minus 58,700. 1,51,000 is earned during the year. ಆದ್ರೆ ಈ 1,51,000 ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ 1,51,000 ಅಲ್ಲಿ 6 months you have to separate. 75,500 will also be pre. 75,500 will be post. ಆದ್ರೆ 75,500 ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ವೈ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, 1,500 that makes it 77,000. 77,000 will be post. Is it clear? Are you following this? Yes. Any doubts with this? Clear? Okay. So what has happened? Be very careful. P&L balance ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2,08,000. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? The subsidiary company has the policy of creating provision for doubtful debts. ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1,700. ಅದೇಂಗ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನೀಸ್ 1,68,300. ಇದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ತೆಗ್ದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್. 1,68,300. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 99%. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ 1%? ವೈ 1%? 1% ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,09,700 ಆಯ್ತು. ಆ 2,99,700 ಅಲ್ಲಿ 58,700 is pre. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರೀ ಅಂತ? This was there on the date of acquisition. This was there at the starting of the year, not even on the date of acquisition. So ಇದು 100% pre. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ earned during the year. If it is earned during the year also, it is not post for me. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಂದದ್ದು 1st Octoberಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ 6 months pre ಆಗುತ್ತೆ, 6 months post ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 6 months it will be considered as pre. ಉಳಿದಿರೋ 6 months it will be considered as post. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆದದ್ದು. ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಡದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Now we go into step 4. What is step 4? Apportionment alva. Apportionment. We have only capital profit and revenue profit. Revenue reserve illa. ಯಾಕೆ revenue reserve ಇಲ್ಲ? Revenue reserve ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡಿ 100% pre A. So go and write first thing A. General reserve 40,000 is pre. B. Revaluation. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಲಾಸ್. 17,500 ಲಾಸ್. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದದಲ್ವಾ? 17,500 is loss. So you will put under pre 17,500 minus negative figure. Then C. P&L. P&L ಇಂದ pre ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ? 58,700 is pre. 75,500 is also pre. So 58,700 plus 75,500, 1,34,200 is pre. And what about revenue profit?
revenue profit 77,000 is post. 77,000. Can you see 77,000? Everything I'm picking from analysis of profits only. Okay, now you check. Total it. 40,000 plus 134,200 minus 17,500. 1,56,700. And here it is 77,000. Here it is 77,000. This is your total profit. ಈ total profit ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರೇನು? ಆರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ at what percent? 80%. Minority interest at what percent? 20%. You can do the calculation. 156,700 into 80%. 1,25,360. No, 30. The ಆಚೆ ಸೈಡ್ ದ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು? 61,600. 61,600. 15,400. This is your step 4, that is apportionment. I hope it's clear. Step 5. Step 5 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Step 5, minority interest. Step 5, we have to calculate minority interest. Equity share capital share. Equity share capital ಎಷ್ಟು? Subsidiary company ಇದು. Subsidiary company equity share capital is 4 lakhs. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ only 20% minority interest. 20%, 80,000 plus our share of capital profit. Just now we calculated, it is 31,340 plus our share of revenue profit 15,400. Okay, is there any unrealized profit in the question? It is there, but unrealized profit is downstream. Upstream illa, minority interest ಗೆ effect ಆಗಲ್ಲ ಅದು. So you can total this 80,000 plus 31,340 plus 15,400. 1,26,740. 1,26,740 is your minority interest. Clear? Next we go into step 6. Step 6 ಏನು? Cost of control and goodwill capital reserve calculation. Cost of investment ಎಷ್ಟು? Cost of investment ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? You have to go into the notes to accounts. Notes to accounts ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. 4,32,000. 4,32,000. Is there any pre-acquisition dividend? ಇಡೀ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾರಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ pre-acquisition dividend will be nil. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು? 4,32,000. Net cost is 4,32,000. Is it clear? Next, what we have to do? Share of net assets. Share of net assets. Equity share capital. ಎಷ್ಟು subsidiary company equity share capital? 4 lakh. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 80%. That will make it 3,20,000. Plus ನಮ್ಮ capital profit share. ನಮ್ಮ capital profit share ಎಷ್ಟು? 1,25,360. So 125,360 is the capital profit share. Is it clear? Now, capital profit share is 125,360. Now, tell me one thing. Is there any bonus shares in this question? No. So you can total this like this. 4,45,360. Now, ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. That means it will lead to what? 445,360 minus 4,32,000. The difference is 13,360. Is it goodwill or capital reserve? Capital reserve. Capital reserve. Is it clear? One by one. Step 6 done. What about step 7? Step 7 is intercompany owings. Correct? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೆಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರಾ? ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ.
This point will lead to unrealized profit. Craft Limited's inventory includes goods which it had purchased from Art Limited for 1,03,500. Okay, Craft Limited's inventory. Purchase ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟಕ್ಕೆ 1,03,500, which made a profit of 15% on cost price. So ಈಗ unrealized profit 1,03,500 into ಎಷ್ಟು 15% on cost price, but this is not cost, so it will be 15 by 115. 1,03,500 into 15 by 115, it will become 13,500, which is unrealized profit. Holding company du reserves and surplus anda tegibeku ee unrealized profit. Is it clear? Any doubt till here? Question number 7, step number 7. Last step namdu. Last step is what? Reserves and surplus to consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet idu reserves and surplus calculate madbek now. Okay, if you go back to the question, in the question you have general reserve as well as P&L, correct? General reserve, P&L. So iga illi when you calculate general reserve and P&L, understand this, there is first thing, already Art Limited hatra ಅವ್ರದೇ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ P&L ಇತ್ತ? Yes, ಅವ್ರದೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,20,000, 1,92,000, 1,20,000 and 1,92,000. Okay, so 1,20,000 general reserve ಅವ್ರದ್ದು, 1,92,000 ಅವ್ರದ್ದು P&L plus share from Craft Limited. Craft Limited ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? ಹೌದು, ಅದ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಪ್ರೀನೆ. ಓಕೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 61,600. So what you will do? 0 here and 61,600 will be added. Okay, minus unrealized profit. Unrealized profit ಎಷ್ಟು? 13,500. ಈಗಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 13,500 ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 100% ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿಚ್ ಗಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 6. ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, but you have to open capital reserve which was not there. So capital reserve will be, how much is the capital reserve in step 6? 13,360. Now you can total one by one. You will get general reserve will be 1,20,000. P&L nodana 1,92,000 is to 2,40,100. General reserves and surplus ali capital reserve will be 13,360. Is it clear? Okay, 8. Done. Now what we will do? Start preparing consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Consolidated balance sheet heading ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. Consolidated balance sheet of Art Limited. Correct? Art Limited and its subsidiary Craft Limited. Consolidated balance sheet of Art Limited and its subsidiary Craft Limited. Okay, for as at what date? As at, check the question, 31st of March 2024. Okay, balance sheet nodi, il nodi, 31st of March 2024. As at 31st of March 2024. Consolidated balance sheet. You know the balance sheet formula. First it is always equity and liabilities. Adralli 1, shareholders funds. Shareholders funds under share capital. Share capital. Exam ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತೇವೆ? ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. Craft Limited is already, it is adjusted in step 6. So Art Limited is the share capital 6,50,000.
Art Limited share capital is 6,50,000. Clear? Next, B. Reserves and surplus. Reserves and surplus ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್? ಸ್ಟೆಪ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? You can check step 8, reserves and surplus. Total it 1,20,000 plus 240, 100 plus 13,360. So it will be 2,73,460. 2,73,460. 273,460. Is it clear? Yes. Next, reserves and surplus. Aita. Next, go back to the question. Question ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 5. Go to step 5, see what is the minority interest amount. 1,26,740. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ. ಓಕೆ, 1,26,740. ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1,20,740. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಇಂಟು ಥರ್ಡ್. Go into the question. Always we have to see the existing question. Current liability, trade payable. Okay, right? Current liability, under that we have trade payable. Trade payable alli enadru adjustment itta? Adu trade receivable alli. Trade payable irlilla alla. Okay, so ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು, ನೋ ಮ್ಯೂಚುವಲ್. ಸೊ 1,45,000 ಪ್ಲಸ್ 92,000. 2,37,000. You can directly write 2,37,000. 145 plus 92. Trade payable. Next, after trade payable you have short term borrowing. Short term borrowing ಗೆ ಏನಾದ್ರಿತ್ತ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರಿತ್ತ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ 70,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಮುಗೀತು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. Property, plant and equipment, you have to be little careful. Little careful you have to be. This calculation you have to be careful. Estittu property, plant and equipment? 4,21,000 here and 3,60,000 here. So I'll take 4,21,000 plus 3,60,000. Correct? Now revaluation ಮಾಡಿದೀವಾ? Have we done revaluation? Yes. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎದ್ದಿಯಪ್ಪ ನೀನು? ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, 3,60,000. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 3,60,000 ವಿ ನೋ. ನೌ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಡೂ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನೋಡಿ, ಸಾರಿ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನೋಡಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ? 17,500. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಯಿತು? 1,500. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? minus 17,000, sorry, yeah, minus 17,500 plus 1,500. ನೋಡಿ, simple quick revision. Asset value ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ you will add it to asset. Depreciation will reduce the asset. Asset value ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ you will reduce the asset. Depreciation you will add it back. Reserves and surplus 373,460. Did we write? Oh yeah, calculation. 1,20,000, 2,40,100, 13,360. Yes, 373,460, not 273. Yes, correct. Someone is awake. Nice. Yes. So PP will be 4,21,000 plus 3,60,000 minus 17,500 plus 1,500, 7,65,000. 7,65,000 is your property, plant and equipment. Any doubt in this? No.
Now you go back into the question. Next, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿದೆಯಾ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಕರೆಂಟ್ assets. Current assets, when you are writing under that, first one, inventories. Inventories ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 1,66,000 plus 2,05,000. 1,66,000 plus 2,05,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 13,500 ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು. See, we have calculated here and we have also calculated here 13,500. Okay, so what we will do? Unrealized profit will reduce the stock 13,500. So 1,66,000 plus 2,05,000 minus 13,500, you get 3,57,500 inventories. 3,57,500 is your inventories. After that, next, trade receivable. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 1,33,500 ಪ್ಲಸ್ 1,68,300. 1,33,500 ಪ್ಲಸ್ 1,68,300. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು? ಐ ಥಿಂಕ್ 1,700 ಅಲ್ವಾ? Add that 1,700 back. So you'll get 133,500 plus 168,300 plus 1,700, 3,03,500. Clear? 3,03,500. Final amount is cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. Okay? ಹೇಗೆ? 133,500 plus 168,300 plus 1,700, 3,03,500. 500 plus 300, 800 ಆಯ್ತು. 800 plus 700. Okay, cash and cash equivalent. Question list ಇದೆ. cash and cash equivalent 24,500 plus 6,700. ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 24,500 plus 6,700 value 31,200. This is your asset side of the balance sheet. You can total the liability side. It is 6,50,000 plus 373,460 plus 126,740 plus 2,37,000 plus 70,000. So that makes it 14,57,200. Clear? Asset side check ಮಾಡಿ. Tally. Okay, 14,57,200. Okay, so if you notice now, steps correct ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ balance sheet is just fill in the blanks. Fill in the blanks. Steps ಅಲ್ಲಿ mistake ಮಾಡಿದ್ರೆ balance sheet miss ಆಗುತ್ತೆ. The more and more you practice, the steps will become very fast. Yes, people watching, you have to talk. Tell me. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ವಶನ್? ಇದೀರಾ? 19 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 18 ಆಯ್ತು. ಕೇಳಿದ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಓಡೋದ್ರು. Yes, are you there, guys? Any doubts in this question which we have solved? Almost full-fledged question. Almost. Just bonus ಮತ್ತೆ dividend ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Yes sir, clear sir. ಒಬ್ರೇನಾ? Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Okay. Now, that is your question. We are done with May 2024. ಈಗ RTPs ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು P&L ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇಂಟು RTPs. RTP of September 2024. RTP September 2024, they have asked
ಹ್ಮ್ ಹಾ ಅದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. I don't think they have asked any question from consolidation. ಕೇಳಿದಾರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು? ಇಲ್ಲ. There is nothing. AS28, AS24, AS23, AS20, AS17, AS16, 13, 12, 11, 9, 7, 5. Nothing. No question is asked from consolidation in that particular RTP, September 2024. We'll go to May 2024. May 2024 RTP ನೋಡೋಣ. Okay. Framework applicability, AS3 cash flow statement is there, AS18, AS24, 13, 16 borrowing cost, 19, 15, 4, 7, 9. AS21 consolidation. Yes, here we go. Consolidation, AS21, 17th question. They have asked one question. Zoom Limited acquired 70% shares of Star Limited at 30 per share. Following is the extract of the balance sheet of Star Limited. Okay, acquire ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು. 1 lakh 15 lakh equity shares of 10 each, 1 crore 50 lakhs, 15% debentures, trade payable, property, plant and equipment, investment, current assets, loans and advances. Loans and advances. Okay. On the same day, Star Limited declared dividend at 20%. On the same day, when you purchase that day only. Okay, and as agreed between both the companies, property, plant and equipment were to be depreciated at 10% and the revaluation ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, and investment to be taken at market value of 90 lakhs. Investment ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗಲ್ಲಿ 67 lakh 50. It is going to be increased. So property, plant and equipment revalued downwards, investment is revalued upwards. Calculate the goodwill or capital reserve to be recorded in consolidated financial statements. Yes, students, I want you to try this. Now, try. I'm giving you 3 minutes. I want answers. Simply watching. I don't want that to happen. Right. 5 minutes is your time. Yes. I want the answer. Once you give me the answers, then I will start solving. Start, Madi. Yes, students, I want the answers. Only when you give me answers, then I'll start solving this.
Cost of acquisition 30 per share. Number of shares ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. divided by 10, 150,000 ಹಾ, into 30 into 70%. 15 lakh divided by 10 ಯಾಕೆ? ಶೇರ್ಸೇ 15 lakh ಇಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು 70% ಇಂಟು 30. Yes guys, answer. Last 1 minute. 1 minute more. You know, exact same question is in study material. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಅಪ್. Now I'm going to solve. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Calculate goodwill or capital reserve to be recorded in consolidated financial statement. ಕರೆಕ್ಟಾ? RTP, what is it? May 2024. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು goodwill or capital reserve. Okay, now when you are calculating, ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೆಪ್ 6 ನಿಮ್ದು. ಸ್ಟೆಪ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ acquisition ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? 15 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು 15 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಾ? ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆಷ್ಟು? 70% ಶೇರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? 30 rupees ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ 15 lakhs into 70% into 30 rupees per share. So 15 lakhs into 70% into 30 rupees per share, that makes it 3 crore 15 lakhs. 3 crore 15 lakhs is your cost of acquisition. Clear? Adre, is there, the next step here is always pre-acquisition dividend. Pre-acquisition dividend idya? Yes, 100% pre-acquisition dividend is there. Can you see in the question? They said on the same day Star Limited declared dividend at the rate of 20%, and as agreed, the next point is different. 20% ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ತಿಂತೀವಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, someone has given the answer. Goodwill, we'll check. Okay, we'll check when we get the answer, final answer. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟದಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದ ದಿವಸನೇ ನಂಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 20% ಡಿವಿಡೆಂಡ್. 20% dividend is always given on face value of the shares. So dividend will be 1 crore 50 lakhs. Okay, into 20%. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಸಿಗೋದೆಷ್ಟು? 70%. ಅವ್ರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 20%, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 20% ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಸಿಗೋದು ನಮ್ ಶೇರ್ ಮಾತ್ರ 21 lakhs. 21 lakhs. Now you will get the cost. 3 crore 15 lakhs minus 21 lakhs. It makes it 2 crore 94 lakhs. 2 crore 94 lakhs. Okay. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
share of net assets. Share of net assets. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆ ಕಂಪನಿದು? 1,50 lakhs. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು? 1,50 lakhs into 70%. 1,05 lakhs. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಆ ದಿವಸ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್? ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್? ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, asset is equal to liability plus capital. Accounting equation approach in CA foundation chapter number 2. Asset is equal to liability plus capital. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೌ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೌ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಎಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ? Yes. Is this liability? Yes. Is this property, plant and equipment asset? Yes. Is this asset? Yes. Is this current asset also? Yes. Asset? Yes. Loans and advance nale now kottiro loan adu asset. These four are assets. Total it 105 lakhs plus 105 lakhs plus 67 lakh 50 plus 102 lakhs plus 33 lakhs. So this becomes 3 crore 7 lakh 50,000. Correct? That is assets. Liabilities as to 15 lakh plus 82 lakh 50,000. 97 lakh 50,000. That is liability. Correct? How much is the capital? Capital is 15 lakhs. ನೀವು ಇದೆರಡನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 97 lakh 50,000. Oh, sorry. 1 crore 50 lakhs plus 1 crore 50 lakhs plus 97 lakh 50,000. You are getting 2 crore 47 lakh 50,000. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಮೈನಸ್ 30750,000. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 60 lakhs. ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ದಿವಸ ಇದೆ? ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗುವ ದಿವಸನೇ ಇದೆ ಇದು. ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಡೇಟ್? ಆನ್ ದ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್. ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗಲೇ 60 lakhs ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಈಗ? 60 lakhs ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 60 lakhs ಇಂಟು 70%. ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ 60 lakhs ಇಂಟು 70% ವಿಲ್ ಬಿ 42 lakhs. 42 lakhs. But remember, in capital profit, we had one more capital profit. Revaluation ಆಗಿದೆ. Revaluation ಆದ್ರೆ on the date of acquisition ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಕೂಡ capital profit. Correct? So ಇಲ್ಲಿ, if you look at it, property, plant and equipment to be depreciated by 10%. Property, plant and equipment is to 105 lakhs. 105 lakhs. So property, plant and equipment 105 lakhs into 10%. That will make it 10 lakh 50,000 ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? 10 lakh 50,000 ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 67 lakh 50. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮೇಕ್ ಇಟ್ 90 lakhs. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 90 lakhs minus 67.5 lakhs. So you have 22.5 lakhs. Clear? Net increase ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ? 22 lakh 50,000 minus 10 lakh 50,000. 12 lakhs is profit or loss? 12 lakhs is profit. Correct? 12 lakhs is profit. Property, plant and equipment ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 12 lakhs ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ 12 lakhs, ಆ 12 lakh ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 70% is capital profit. 8 lakh 40,000. ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 105 lakhs plus 42 lakhs plus 8 lakh 40,000. 1 crore
1 crore 55 lakh 40,000. 1 crore 55 lakh 40,000 is your share of net assets. Therefore, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವ? ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 294 lakhs ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ minus 155 40,000. You are getting 1 crore. Therefore, goodwill 1 crore 38 lakh 60,000. Yes, one person has given the answer. That is correct. Is it clear? Looks small question, but can you see the twist in the question? Okay, so you have to be careful with such questions in the exam. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಬರೀ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 20% ತಗೊಂಡು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಬರೀ 70%. ಕ್ಲಿಯರ್? ಶೇರ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 60 lakhs. ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇದೆ? ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಡೇಟೇ 60 lakhs ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 60% ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 70% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ added over here. And what about revaluation? Revaluation is also capital profit. Asset value decrease ಆಗಿದೆ, investment value increase ಆಗಿದೆ. So net ನಮಗೆ 12 lakh. ಅದರಲ್ಲೂ 70% is capital profit. When you see the difference between these two, you will get goodwill. Is this clear? Yes. This is your question, easy question, which was asked in RTP May 2024. One more RTP is there, then one consolidated P&L also we have to solve. You can take a small break for 15 minutes. 9:08 it is. Okay, we'll start at 25. Yeah. Okay, break. Restarts at 9:25. Yes, yes. Asset minus liability, net asset share of Zoom Limited will be 70%. Correct. That's correct. Take a break. Come back at 9:25.
It's in Kannada. Oh, Okay, we have done consolidated balance sheet, which covered most of the things. Next now consolidated P&L ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Question number 39. Yes. Question number 39 from my regular, this is the regular class material ಇದು. Okay. ಇದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ P&L ಇದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ P&L ಇದು. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ. Moon Limited and its subsidiary Star Limited provided the following information for the year ended 31st March 2021. Yes, so you can see the P&Ls here. ಎರಡು P&L ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Moon Limited, Star Limited. Holding company ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? Holding company is Moon Limited, subsidiary company is Star Limited. Okay. Now you can see over here both the companies, they have given information. First you have equity share capital, finished goods inventory. Finished goods inventory basically it is on 1/4/2020. 1/4/2020 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆನ್ 31st of March 2021 ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ. ಅದರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆರಡು ನಮ್ಮ P&L ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರ್ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ P&L ಫಾರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, wages and salaries, general administration expense, royalty paid, depreciation and interest expense. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ on 1st September 2018 Moon Limited acquired 50,000 shares of 100 each paid up in Star Limited. ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ? 31st March 2021 ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದು 100% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ಸ್. 100% ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಮೆಂಬರ್ RTP ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಿಂಗಳಿದ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 12 months ಇದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 18 ಅಲ್ಲಿ, ನಾವಿರೋದು 21 ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Star Limited paid a dividend of 10% for the year ended 31st March 2020. The dividend was correctly accounted for by Moon Limited. ಇಲ್ಲಿ ಏನೀಗ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡಾ, ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡಾ? ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 31st March 2020 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅದು 1920ಗೆ, ಇಯರ್ 1920. ಇವರು ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 18 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ. ನಾವು ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ 17,50,000 to Star Limited at a profit of 20%.
on selling price. Inventory of Star Limited includes goods of 7 lakhs received from Moon Limited. Clear? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೀಗ ಸೇಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೆರಡು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2,12,500 paid to Moon Limited as brokerage fees. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು 2,12,500 ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 2,80,000 ಪೇಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೀಸ್. ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದನೂ ತೆಗಿಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೇಡ್ 50,000 ಟು ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ P&L ಆಫ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31st March 2021 ಆಸ್ ಪರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ P&L ಇದು. ಓಕೆ, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ P&L? Attempt, you can write the attempt for reference. It is December 2021. 15 marks question. Consolidated P&L was asked for 15 marks. Simple. When it is asked for 15 marks, you have to prepare note for everything. ಅಷ್ಟೇ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ P&L ಆಫ್ who is the holding company? Moon Limited and its subsidiary Star Limited for the year ended. For which year end you are doing? 31st of March 2021. Correct? 31st of March 2021. This should be the presentation. Okay. Now, in P&L, what is Roman number 1 or part 1? Part 1 is income. Income under alli revenue from operations irutte. Correct? Revenue from operations. That will be your note number 1. That will be your note number 1. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೋಟ್ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. Okay, next one is other income. Other income will be note number 2. Is it clear? Note number 1, note number 2. Then we go into part 2. Part 2 is expenses. Part 2 is expenses. Expenses ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. Cost of material consumed, that will be note number 3. After cost of material consumed, next one is purchase of stock in trade. Purchase of stock in trade. If you look at this question, illi ee question alli purchases illa. Can you see raw material consumed ide, purchases illa. Ellu purchases ಕಾಣುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಅವರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್? ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4. After changes in inventory, next one is employee benefit expense. Employee benefit expense. This will be your note number 5. After employee benefit expense, you have finance cost. Idralli the interest paid anno kottidru. That will be your note number 6. After finance cost, you have depreciation and amortization. Do you have depreciation and amortization in the question? Yes, ide adu kuda ide. That will be your note number 7. Last will be your other expenses. It will be your note number 8. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ನಾವೀಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ shall I start with notes? First note is revenue from operations. That is your first note. Is this clear? Now, if you go to revenue from operations, first note, go to the question. Okay, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. One second. Production expense, sale and other operating income. Can you see this part? Sale and other operating income. ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ 30 ಅದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3,32,50,000. 3,32,50,000 ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು 1,90,75,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು 1,90,75,000. 1,90,75,000. Is it clear? Okay, this should come on the inner column only because ಇನ್ನೂ elimination ಇದೆ. 332,50 plus 1,90,75,000. That makes it 5,23,25,000. ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು P&L ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೇಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ 17,50,000. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲು 17,50,000. ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Okay, 17,50,000 Moon Limited sold goods to Star Limited. So what we will do, we will eliminate it minus sale by Moon Limited to Star Limited. Ivribru onde alva? 17,50,000. Is this clear? Are you following this? Any doubts? No. Next, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇದು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ರೆ ತೆಗಿವಾಗ್ಲೂ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2,12,500 ಪೇಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫೀಸ್. ಇದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. General administration expenses include 2,80,000 paid by Star Limited as consultancy fees. Yardu consultancy fees paid to Star Limited, that means minus consultancy fees. Consultancy fees of Star Limited. Estalli consultancy fees 2,80,000. 2,80,000 ಅಲ್ಲ? 2,80,000. ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಈ 2,80,000 ತೆಗೆದ್ರೆ, ಸೊ 523 ಇಂದ 17,50,000 ಹೋಯ್ತು, ಮೈನಸ್ 2,80,000 ಹೋಯ್ತು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5,02,95,000. 5,02,95,000. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಈ 5,02,95,000 ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೋ ಟು ದ P&L ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ 5,02,95,000. 5,02,95,000. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಿ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದೊಂದೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್
ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆದು ಅದರ ಅಂಡರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ಬರೀರಿ 16,80,000, ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು 4,37,500. 16,80,000, 4,37,500, 21,17,500. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಾ? ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರೀರಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರೀರಿ. ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್? 3,50,000 and here it is 1,05,000. This one do not put to the outer column. 3,50,000 plus 1,05,000, you can write 4,55,000 in the inner column. ಎರಡು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್? ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅದಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2,12,500 paid to Moon Limited as brokerage fees. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಮೈನಸ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಿ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ 2,12,500. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫೀಸ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೇಡ್ 50,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತಾ 50,000? ಮೈನಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 50,000. That is the elimination. Now when you eliminate 3,50,000 plus 1,05,000 minus 2,12,500 minus 50,000, 1,92,500 outer column ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಇದೆರಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ದು, ಇದೆರಡು ಆಯ್ತು ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಆಗು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಆಗು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? 2,62,500. ಸೊ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2,62,500 ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್. ವೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್? ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ 21,17,500 ಪ್ಲಸ್ 192,500 ಮೈನಸ್ 2,62,500. So that makes it 20,47,500. Take this 20,47,500 into your P&L. 20,47,500. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 502,95,000, 5 crore 23,42,500 ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಸಾರ್ಟೆಡಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, 4 ನಾವು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಓಕೆ, 2 ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ, 2 ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ? ಎಸ್. ನೌ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಥರ್ಡ್ ನೋಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡು ತಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ 13, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್? ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡಾ ಫಸ್ಟು? ಮೂನ್ ಫಸ್ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ ಫಸ್ಟಾ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ? ಮೂನ್ ಸಿಗೋದು ಫಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ 1 crore 39 lakh 30,000. 1 crore 39 lakh 30,000 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 47 lakh 25,000. 47 lakh 25,000. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 139.30 ಪ್ಲಸ್ 47 lakh 25,000, 1 crore 86 lakh 55,000. ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ಸಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗುಡ್ಸಾ? ಸೊ ಅವ್ರ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್, ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ 17 lakh 50,000 eliminated. 17 lakh 50,000 just got eliminated. Is that right? Yes. Now what you have to understand. Okay, now what you have to understand. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದನೂ ತೆಗ್ದಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದನೂ, ಸಾರಿ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದನೂ ತೆಗ್ದಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದನೂ ತೆಗ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. 17 lakh 50,000 ತೆಗೀರಿ. 1 crore 69 lakhs 5,000. 1 crore 69 lakh 5,000. Is this correct? Okay. Now what happens? ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್: ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು 31 lakh 50,000, ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು 14 lakhs. ಸೊ ರೈಟ್ 31 lakh 50,000 and star limited you write 14 lakhs. So 31 lakh 50,000 plus 14 lakhs makes it 45 lakh 50,000. 45 lakh 50,000. Is this clear? Production expense ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ adjustments ಇಲ್ಲ. So ಇದನ್ನ total ಮಾಡಿ ನೀವು 169.05. So you'll get 2 crore 14 lakh 55,000. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ P&L ಗೆ 2 crore 14 lakh 55,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4. ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? ನೋ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಬ್ರದ್ದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆನ್ 1/4/2020 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 42 lakhs 30 lakh 10,000. 42 lakhs 30 lakh 10,000. So you can write 42 lakhs plus 30 lakh 10,000 ಆಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 72 lakh 10,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 85 lakh 75,000 plus 37 lakh 62,500. 85 lakh 75,000 plus 37 lakh 62,500. 37 lakh 62,500. So
So 8575 plus 3762 500, you are getting 1 crore 23 lakh 37,500. Correct? What is the result now? In result bantu 51 lakh 27,500 positive or negative? 51 lakh 27,500 positive or negative? Negative. ಯಾಕೆ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ 7 lakh ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 7 lakhs ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಸೊ 7 lakhs ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 20% ಹಾಕ್ಬೋದು. 7 lakh ಇಂಟು 20%, 1,40,000. 1,40,000 ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಾ ಇನ್ಕಮ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 51,27,500 minus 1,40,000, you will get 49,87,500. 49,87,500 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಗೋ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 49,87,500. Put it as negative figure. In your financial statement chapter, you will find lot of times when changes in inventory is negative. Aita? Next, employee benefit expense. Note number 5. Note number 5. Write employee benefit expenses. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 1 crore 33 lakhs. 1 crore 33 lakhs. ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 24,50,000. 24,50,000. Total it. That's it. Okay, you are getting 1 crore 57,50,000. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ P&L 1 crore 57,50,000. Is it clear? Okay. Next we go into finance cost. Note number 6. Finance cost. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನಾರು ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1,75,000, 52,500. ಸೊ 2,27,500. Directly go and write 2,27,500 in your P&L. 2,27,500. Is it clear? Next, depreciation and amortization. Note number 7. Depreciation and amortization. Correct? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 3,15,000 ಬರೀರಿ, 1,40,000 ಬರೀರಿ. ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 3,15,000, ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1,40,000. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4,55,000 ಆಯ್ತು. 4,55,000. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4,55,000 ಬರೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಯಾವ್ದದು? ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 8, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಿದೆ, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ. ಓಕೆ,
ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, you write Star Limited. Go and check. Moon Limited idu selling and distribution expenses to 33,25,000 and 15,75,000. 33,25,000 and 15,75,000. Clear? Okay, total it. Inner column alli 3325 plus 1575 total becomes 49 lakhs. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 12,12,500 ಪೇಡ್ ಟು ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪೇಡ್ ಟು ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2,12,500. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 46,87,500. Correct? 46,87,500 bantu. Other expenses. Next. Okay, next. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಟಿಕ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ಎರಡು ಉಳಿದಿದೆ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಮ್ದೀಗ. ಸೊ ಬರೀರಿ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Other under Moon Limited and then you write Star Limited. Moon Limited is the general administrative expenses 28 lakhs. 28 lakhs and Star Limited is 12,25,000. 12,25,000. So 28 lakhs plus 12,25,000, 40 lakhs 25,000. 40 lakhs 25,000. Oh, sorry. Outer column ಅಲ್ಲ, inner column. 40 lakhs 25,000. ಯಾಕೆ inner column? Adjustment ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. General administrative expenses include 2,80,000 paid to Star Limited. That should be taken. So now you can write minus paid to Star Limited. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ? 2,80,000. 2,80,000. Put it in the outer column now. 4025 minus 2,80,000, 37,45,000. 37,45,000 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ನೋ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು 0, ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು 50,000. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 50,000. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಾ? ಎಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೇಡ್ 50,000 ಟು ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? 50,000 ಅದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ ನಡುವೆನೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Okay, you can total the other expenses now. 46,87,500, 37,45,000, 84,32,500. 84,32,500. Go directly and write 84,32,500. 84,32,500. Take your calculator. Be careful. 2,14,55,000. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ 49,87,500 ಪ್ಲಸ್ 1,57,50,000, 227,500 ಪ್ಲಸ್ 4,55,000 ಪ್ಲಸ್ 84,32,500. You get 4,13,32,500. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 523,42,500 ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1,10,10,000. This is your profit for the period. This is your profit for the period. 1,10,10,000 is your profit for the period.
With this, we are done with consolidated P&L also. Okay, consolidated P&L kuda aitu. Okay, Jan 2025. All adjustments are covered in this particular. I mean, sorry, Jan no. Yav attempt ಇತ್ತು December 2020. December 2021. Exam ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾ, ಹೌದು. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಒಂದು 1.8, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 90% ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. P&L ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. 4 ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓಯಿಂಗ್ಸ್. ಆ 4 ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದನೂ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದನೂ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಿಗೋದು, ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್. RTP Jan 2025 ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, RTP ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ Jan 2025 ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. 10, 11, 17, 18 MTP ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರ. ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು, MTP ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. MTP ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ಗೈಸ್, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್. ಇನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೋಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 14 ಮಾರ್ಕ್ ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, 14 ಮಾರ್ಕ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 28 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಟ್ 11 o'clock, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ and see you tomorrow at 7:30. ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.